Just imagine कलगीधर पातशाह सामने खड़े ने and they're saying to us कि पुत्रा मैं तेरे वास्ते अपने बच्चे भी कुर्बान करते, अपना घर भी छड़ता for you to have a beautiful house. मैं सरसा च अपना खजाना भी रोड़ता for you to have a good well life. अब तू अपने आप नूं सिख कहाउंदा for you to call yourself a Sikh, for you to be here with the star on. मैं अपने सोहने सोहने पुत्तां नालों वध के मैं ਸਿੰਘਾਂ नाल प्यार कीता, मैं उन्हां नूं भी कुर्बान कीता. For you to spend time in the laps of your mom, for you to sit in your mother's laps, मैं अपनी मां भी कुर्बान कर दी. मेरा पिता भी गया, मेरी मां भी गई, मेरे बच्चे भी गए, मेरा घर भी गया. सत श्री अकाल. मेरी मां भी गई, मेरा पिता भी गया, मेरे बच्चे भी गए. For you to be happy. And how do you repay me? तू मैनू की दे रहे वापस? जेड़ा बंदा साडे वास्ते इन्ना करे प्यारियो, what do we say to them? Thank you, don't we? We try and do something back for them. धन्नवाद करन वास्ते भी we say, I'm in debt to you. I'm in a debt to you. Do we ever say that to Kalgidhar Pasha कि I'm in a debt to you? How do we repay Kalgidhar Pasha? How do we thank Guru Gobind Singh Ji Maharaj? चमकौर दी गढ़ी खसद पंज सिंह रिक्वेस्टेड कलगीधर पातशाह ने बेनती टू गुरु गोबिंद सिंह महाराज के गुरु साहिब जी, इफ यू गो इनटू द बैटलफील्ड एंड बिकम शहीद, तुहाडे वर्गा गुरु नहीं सानू लभना, सानू तुहाडी लोड़ आ. We know, we have भरोसा कि you can go out there and make hundreds of Singhs like us. पर जे आपां 100 सिंह इकट्ठा हो जाइए, if 100 Singhs get together and try and make a guru like you, we can't do that. We need you, Guru Gobind Singh. कि तुसी ना जाओ, रुक जाओ. महाराज कहन लगे ना खालसा जी मैनू जालन दो. And Bhai Daya Singh ji at that moment said कि Guru Gobind Singh Ji Maharaj, you said in 1699 कि whatever the Khalsa says I will do. हुण आपां बेनती कर रहे हां, don't let us do a hukum command. तुसी जाओ इत्थों गट छड्ड के गड़ी चमकौर, गो प्लीज. कलगीधर पातशाह जदों गए, ललकार के गए, दस के गए, हिंद दा गुरु जा रहा है, जा रहा गुरु. And guess what प्यारेओ, 3 Singhs went with Guru Gobind Singh Maharaj. Where I'm trying to get at to the Sakhi, 3 Singh naal gaye Maharaj de. They got to separated into different directions. एक सिंह एक पासे नो, भाई दया सिंह went to the other side, भाई धर्म सिंह went to the other side. Kalgidhar Pasha on their own went through the jungles, walking through the night. चरना विच जोड़ा ला लिया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने. They took their shoes off. भाई दया सिंह saying to Guru Gobind Singh Maharaj, Maharaj keep your shoes on. जोड़ा पा के रखो. कंडे ने, there's stones on the floor, there's dead bodies on the floor in the battlefield. Keep your shoes on. Kalgidhar Pasha कहन लगे, दया सिंघा, let's try and take something back today from this point. दया सिंघा, Guru Gobind Singh Ji Maharaj is saying, that's fine. जिथे शरीर पए ने उत्थे मेरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ भी शरीर पए आ. जिथे मेरे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शरीर पए आ, उन्हां दियां दस्तारां खुल के केस भी उन्हां दे इदां ही लमक रहे ने. They're lying on the floor. The dastara on their head, their case are everywhere, their hairs everywhere. मैं नहीं चाहता कि मेरा जूता, my shoe touches and disrespects their case. कंडे खोबले चरना, blood was coming out of Guru Gobind Singh Maharaj's feet. पर जोड़ा नहीं पाया कि I don't want to disrespect my Singh's case. And प्यारियों, let's reflect in our minds and let's look when we go to the barbers or when we're sitting at home cutting our hair or trimming our दाढ़ी, साडे पैरां च नहीं रुलदे, नाई दे पैरां च नहीं रुलदे. When we go to the barbers, isn't he walking all over our hair? Just remember Guru Gobind Singh Ji at that moment. याद रखो कलगीधर पातशाह नूं. Kalgidhar Pasha walking on their own, walking on their own. They get to a riverbank. एक साधु बैठा उत्थे प्यारियो, राम 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 जप रहा. Kalgidhar Pasha goes up to him and says, "Oh Ram Deya Bhagta, this is where Puran Masand lives, isn't it? This is where he lives, isn't it?" And the Bhagat turns around to Guru Gobind Singh Maharaj, not knowing who they are.
says ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, I can take you to their house if you want. Puran Masand was a person that used to say to Guru Gobind Singh Ji Maharaj कि whenever you come near my village, whenever you come near my house, ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਆਇਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਆਇਓ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, but at that moment of time what Guru Gobind Singh Maharaj was going through, what Guru Gobind Singh Maharaj was going through when they knocked on Puran Masand's door, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, Puran Masand's knocker slave Bhai Jiona, he opens the little hatch, because in them times it was hard, you just didn't know who's going to enter your house, it was a scary time, bahut bhayanak sama si. He opens the little hatch and Kalgitar Maharaj is just standing there, just imagine it, Kalgitar Pasha khade ne, their face is glowing, ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ he's gonna pass away, he's got few months left, ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਸਾ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ਼ਾ, as Bhai Jiona opens the hatch, Guru Gobind Singh Maharaj's face is radiant, just standing in front. Bhai Jiona says, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਪੂਰਨ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ। As soon as Bhai Jiona heard that ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪ ਖੋਲਤਾ, falls down to the feet of Guru Gobind Singh Maharaj, says ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। People come to this house. Puran Masand used to preach to people about Guru Gobind Singh Ji. Sangat used to come to the house. Bhai Jiona wasn't wealthy enough to go and see Guru Gobind Singh Ji, but he had heard so much when he saw Guru Gobind Singh in that state. ਬਾਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚਰਨਾ ਸੋਜੇ ਪਏ ਨੇ, feet are swollen, blisters all over Guru Gobind Singh Maharaj's feet because they had taken their shoes off. I don't want to disrespect my Singh's case. And ਜਦੋਂ ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਮਸੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। Open the door. He's knocking on the door. Darwaja khadka raha. Open the door, open the door. Puran Masand opens the door. What would we think he would say? Oh, let me go and do darshan. Main dekh lama Guru de darshan karan. Bring him in. Puran Masand turns around and says, tell me one thing. Are they on their own? Kalle ne. Kalle a Guru Gobind Singh. Jiona Singh kalle a. ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਆ, ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਆ, ਨਾ ਘੋੜਾ, ਨਾ ਫੌਜਾਂ, they're on their own. Puran Masand turns around and says, Jionia, do you know what will happen to us if they come into the house? ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ? If we get caught, do you know what's going to happen with us? ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, Mughals are going to kill us. Tell Guru Gobind Singh ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। When I need you, I'll come to you. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। Those that say we'll take a bullet for you, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਗਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, but actually saying and doing what you're actually saying, that's the hardest. And ਜਦੋਂ Puran Masand said that, Jiona's walking down the stairs. As he's coming down the stairs, Guru Gobind Singh Ji is just standing, sitting on the manja. ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। They look up at Jiona and says, Jionia, ਉਹ ਸਾਧੂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ, ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ, I'm going now. Bhai Jiona starts crying. ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, I've never pointed at God. ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਦੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਆ, why am I a poor person?
मैं कदे रब वाल उंगल नहीं की। बट टुडे आज मैं कह रहा कि हे रब्बा, इफ आई वाज जस्ट अ बिट वेल्थी, जे थोड़ी भी माया हुंदी, कि आई कुड हैव मेड अ स्मॉल हट, छोटी जी कुटिया हुंदी, जे माया थोड़ी भी हुंदी रब्बा, अज वाली रात मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं अपने कोल रखदा। जे थोड़ी भी माया हुंदी, I've never asked for anything. By Jonah's running around, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਟਨ ਲਈ ਟਿੰਡ, he gives it to Guru Gobind Singh Ji and says, Maharaj, ਘੋਰ ਜੰਗਲ ਆ, ahead there's forest, it's dark, you need light to travel through the forest, ਆ ਲੈਂਟਨ, ਆ ਟਿੰਡ ਆ ਲੈ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੀ ਉਹ ਨੋ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। We all know that, don't we? That tind was given by ਭਾਈ ਜਿਉਣਾ। ਜਿਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ used it, why? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। And I'll tell you now, it's true, isn't it ਪਿਆਰਿਓ? ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। It's true, isn't it? Everybody stands with us when we're all happy and all joy and glory, that's it. But ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜੇ, will always remember that person, ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। And ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, by just having that tind as a ਸਰਹਾਣਾ, as a pillow, was just to remember ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। Kalgitar Pasha went through so much, but they still remembered the Shabad, Jo Sukh Ko Chahe Sada Sharan Ram Ki Le. By coming into the sanctuary, Sukh Milada.